Hi everyone, I am Sandeep Desai from ashatutorials.in, and in this tutorial we are going to see the effect on period of simple pendulum when it is in lift. अनेक वेळा आपल्याला त्याच्यावर आधारित MCQ विचारतात किंवा प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दॅट मेनी टाइम्स आस्क इन प्रिव्हियस एक्झाम. So it is very important point. So let us see that. So we are going to see effect on period of simple pendulum when it is in lift. Okay, so हा पॉइंट आपल्याला या ठिकाणी लर्न करायचा आहे. So suppose we already know how to find period of simple pendulum. बरोबर आहे. पिरियड सिंपल पेंडुलमचा कसा काढायचा आपल्याला माहित आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय, 2 पाय रूट एल अपॉन जी, वेर एल काय असते, त्या पेंडुलमची लेंथ असते. एम हा सपोज याचा मास आहे आणि जी म्हणजे याच्यावर ऍक्ट होणारं ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन आहे. So in air or vacuum, when it is oscillating about its mean position, then in that case its period we can find by this relation. या रिलेशन आपण ते काढू शकतो. परंतु सपोज असाच पेंडुलम जर आपण लिफ्ट मध्ये सस्पेंड केला असेल, सपोज लेट अस that is mounted or suspended from the ceiling of lift. So इथे सपोज अशी एक लिफ्ट आहे. Let us consider that this is we have a lift. या लिफ्टच्या सिलिंगला सपोज हा पेंडुलम असा सस्पेंड केलेला आहे. ओके, मग याच्या पिरियडवर त्यावेळी काय परिणाम होईल ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. सो लेट अस टेक अ फर्स्ट केस. पहिली केस आपण घेऊया. फर्स्ट केस दॅट सपोज इफ द लिफ्ट इज ॲट रेस्ट. बरोबर आहे. आपण सुरुवातीला सिंपल केस घेऊया दॅट लिफ्ट इज ॲट अ रेस्ट, म्हणजे त्या लिफ्टशी असोसिएट कोणत्याही प्रकारचं ऍक्सलरेशन नाही आहे. ऍक्सलरेशन ऑफ दॅट लिफ्ट इज 0. आणि जर असं असेल तर त्या पेंडुलमचा पिरियड जो काही एअरमध्ये किंवा सेपरेट ठेवल्यानंतर जो असतो दॅट रिमेन्स सेम, दॅट रिमेन्स अनचेंज. लक्षात घ्या, कोणत्याही प्रकारचा पिरियडवर त्या पेंडुलमच्या पिरियडवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. इट रिमेन्स ॲज इट इज. म्हणजे तुम्ही हे पिरियड कसं काढू शकता, सिम्पली बाय युझिंग द रिलेशन 2 पाय रूट एल अपॉन जी. हे रिलेशन वापरून आपण पिरियड इथे फाइंड आउट करू शकतो. ओके, आणखीन कोणती केस घेणार आपण. सेकंड केस, सपोज इफ लिफ्ट इज मूव्हिंग युनिफॉर्मली विथ कॉन्स्टंट स्पीड, मूव्हिंग विथ युनिफॉर्म स्पीड और युनिफॉर्म वेलॉसिटी. ते अपवर्ड जात असेल किंवा डाऊनवर्ड येत असेल, बट विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी. असं जर असेल तर या ठिकाणी देखील ऍक्सलरेशन लक्षात घ्या, त्या बॉबवर ऍक्ट होणारं जे ऍक्सलरेशन आहे ते फक्त ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन असणार. कारण त्या लिफ्टचं ऍक्सलरेशन जे आहे ते ऍक्सलरेशन काय असणार या ठिकाणी देखील 0. कारण का, ऍक्सलरेशन कसं काढतो आपण, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. आता मग इथं वेलॉसिटी युनिफॉर्म आहे, चेंज होत नाही, म्हणजे ऍक्सलरेशन काय असणार 0. जर ऍक्सलरेशन 0 असेल तर पुन्हा रेस्ट पोझिशन सारखीच केस आहे. म्हणजे या केसमध्ये देखील पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कसं काढणार तुम्ही, डायरेक्टली बाय द रिलेशन 2 पाय रूट एल अपॉन जी. लक्षात घ्या. सो देर आर टू केसेस. इफ द लिफ्ट इज ॲट रेस्ट or lift is moving with uniform speed or velocity, then in both those cases there will be no change in the period of simple pendulum. Okay, then let us consider next condition. If suppose lift is moving upward, now suppose if lift is moving upward with constant acceleration, moving upward, let's say moving upward with constant acceleration a. आपण काय कन्सिडर करूया, हे acceleration with constant acceleration a. Then what will happen to the period of simple pendulum? So remember here, whenever the lift is moving in upward direction, म्हणजे मी इथे डायग्राम काढतो. सपोज ही लिफ्ट आहे, सपोज here we have this is the pendulum. Okay, and if this lift is moving upward with acceleration a, then here the resultant or effective gravitational acceleration we have, it is equal to g, that is because of Earth's gravitational field plus the acceleration of Earth, that we have to take. So therefore
the period of simple pendulum t is equal to, I can write 2 pi root of L upon G plus A. Remember, so when lift is moving upward with constant acceleration A, then the period of simple pendulum decreases. I can say here what is the effect that we observed. The period decreases as this denominator increase. It means period is decreases. Let us consider then case number 4, that suppose lift is if lift is moving downward with constant acceleration a with constant acceleration a, then what will happen to the period? Exactly opposite to this. Yes, so again let us consider that this is a lift we have here. We have, suppose this is a pendulum, and if this lift is moving downward with acceleration a, then here the effective gravitational acceleration acting on that bob becomes g minus a. लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे इथं period of simple pendulum what I can write, it is 2 pi root of L upon g minus a. आणि आता इथे डिनॉमिनेटर कमी झाला म्हणजे इथं पिरियड तुमचा काय होणार, वाढणार. पिरियड increases if the lift moves downward. So that you have to remember here. आणि याच ठिकाणी मग फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन सांगायचं झालं तर याच्या अपोजिट असणार, कारण फ्रिक्वेन्सी काय असते, इनवर्स ऑफ पिरियड असते. दॅट्स वाय. लेट देन टेक फिफ्थ कंडिशन. सपोज इफ द लिफ्ट इज freely falling under the action of gravitational acceleration. Suppose if it is freely falling means its acceleration is same as that of gravitational acceleration. म्हणजे आता इथं जी इफेक्टिव्ह लक्षात घ्या, खाली येत असेल तर काय लिहितो आपण, जी मायनस ए. आता हे ए इक्वल टू जी जर झालं तर जी मायनस जी काय होणार, झिरो. मग आता या केसमध्ये जर पिरियड काढायचं म्हटलं तर पिरियडचा आपला जो फॉर्म्युला आहे 2 पाय रूट एल अपॉन इथं जी इफेक्टिव्ह जो आपण झिरो घेतला तर हे टी इक्वल टू काय येईल, इन्फानाइट येईल. एनिथिंग डिवायडेड बाय झिरो दॅट इज इन्फानाइट. म्हणजे इथं पिरियड काय होणार, इन्फानाइट येणार. लक्षात घ्या, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी काय येणार, झिरो येणार. ओके, इट मीन्स दॅट देर विल बी नो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम when the lift is freely falling under the action of gravitational acceleration. कळलं तुम्हाला सर्वांना हे? सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावर MCQ अनेक वेळा विचारतात. नाउ वी विल टेक सर्टन प्रॉब्लेम्स सो दॅट यू बेटर अंडरस्टूड how to use these relations. A man measures the time period of simple pendulum inside a stationary lift as t second. If the lift accelerates upward with an acceleration g by 4, then time period of pendulum will be. आणि इथे आपल्याला चार ऑप्शन दिलेले आहेत, t by 4, 2t into root 5, 2t upon root 5. So which option out of this that is correct हे आपल्याला इथे शोधायचं आहे. सो सिंपल आहे हा प्रॉब्लेम. ओके, जस्ट we should know the point that how the time period changes when lift is moving upward, downward, or with zero acceleration, with constant velocity, etc. and that point already we were discussed. तो आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. तोच आपण फक्त या ठिकाणी यूज करून हे आन्सर फाइंड आउट करू शकतो. सो सुरुवातीला काय सांगितलेलं बघा, लिफ्ट काय, स्टेशनरी. व्हेन द लिफ्ट, सपोज इफ दिस इज अ लिफ्ट आय से, and here we have suppose one man, okay, and who is actually recorded the time period of oscillation of this pendulum, let's say. आणि तो पेंडुलमचा पिरियड स्टेशनरी लिफ्ट मध्ये. आता ही स्टेशनरी जर फ्रेम असेल तर याच्यामध्ये आपण पिरियड ऑफ पेंडुलम कसं काढणार, 2 पाय रूट ऑफ एल अपॉन जी. बाय दिस रिलेशन वी जनरली फाइंड आउट द period of pendulum. Now suppose if this lift moves upward, आता ही जर लिफ्ट वरच्या डायरेक्शन मध्ये चालली असेल, सपोज if it moves upward, okay, with an acceleration let's say a इतक्या acceleration ती वर चालली असेल सपोज. सो दॅट केस, त्या केस मध्ये जो पिरियड असतो टी डॅश म्हणूया त्याला, तो इक्वल टू काय लिहितो आपण, 2 पाय. आता त्याची लेंथ ऑब्विसली बदलत नाही, सो लेंथ ॲज इट इज वी टेक. But this acceleration which is acting on this particular bob, how much that we can take when lift moves upward,
that we take as g plus a. बरोबर आहे. सो दिस वी हॅव टू रिमेंबर. जर लिफ्ट अपवर्ड जात असेल अगेन्स्ट दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तर इफेक्टिव्ह जी काय घ्यायचा, जी प्लस ए, आणि जर डाऊनवर्ड डिरेक्शन मध्ये जात असेल तर जी मायनस ए. हे दोन पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. आता मग हे जे एक्सेलरेशन आहे त्या लिफ्टचं ते आपल्याला दिलेलं आहे. किती दिलेलं आहे बघा इथे, g/4. सो लेट पुट दॅट व्हॅल्यू हिअर. सो इथे आपण पुट करूया. सो ती व्हॅल्यू, सो 2 पाय रूट एल अपॉन काय येणार ते जी प्लस g/4. आता ही टी डॅश आहे आणि हे टी आहे. मला काय करायचं आहे, टी डॅश काढायचं आहे. आणि याच्यात बाकी 2 पाय आणि एल हे तर कॉन्स्टंट दोन्ही ठिकाणी सेमच आहे. सो बेटर वी टेक रेशिओ ऑफ दिस इक्वेशन्स. So t dash upon t, that will be equal to, as it is again inversely proportional to g, so I can write it as g upon this g plus g by 4. This I can put here, and this we have to simplify. आणि हे फक्त आपल्याला आता सिम्प्लिफाय करायचं आहे. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. सो रूट मध्ये काय येईल बघा, g अपॉन दिस 4g plus g is 5g and divided by 4 आहे ते वर जाईल. So g will be get cancelled. Root of 4 is 2 and this root 5 as it is, let me write. So this is the ratio of t dash by t. आपल्याला t dash काढायचं आहे. So this t you take it to this side. मग t ला मी जर त्या बाजूला घेतलं तर हे काय ना, t dash is equal to 2 upon root 5 times. So here which is that option? This option number D, 2t, that is upon root 5. So this is the answer. So here we must remember, when lift accelerates upward or downward, how that affects the period. So त्याच्यासाठी हे रिलेशन लक्षात ठेवा.